I think we should go for it, Prabhuji. Yeah. Start off with the invocation praise and then move on to Guru Maharaj's japa. Мы начнем с джапы, с молитвы из джапы. Okay, Om Jnana Timarandasya Jnananjana Salakaya Chakshura Yena Tasmei Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangam Lagayate Girim Yakripa Tamam Bande Shri Guru Dinataranam. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Partha Sarthi Das Goswami Tinamine Das Goswami Nam Bande Nam Bhajan Samshrayam Yamya Dese Guru Desya Stapakam Shrita Vatsanam Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachavine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. So we'll move on to japa now. Subhananda Prabhu. Subhananda Prabhu, are you there? Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaura Bhaktavinda, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare This meeting is being recorded. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Thank you, devotees. Is Radha Mataji available to share something about devotee kit? Prabhu, Hare Krishna. I think maybe go with Mukunda Dutt Prabhu. I think he has something to speak about. Okay. And then, Okay. So whilst we are waiting for Guru Maharaj, we call upon His Grace Mukunda Datta Prabhu, who is also personally serving Guru Maharaj at different times, to share a few words about Guru Maharaj. Пока мы ждем Махараджа, Мукунда Дас Прабhu, он расскажет о своем персональном служении Махараджу. Mukunda Datta Prabhu. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. So, thank you. I haven't had much association with Guru Maharaj. Whatever we are allowed to do, we were given opportunity by Guru Maharaj to serve. У меня был небольшой опыт служения Гуру Махараджу. But what I can say is that his kindness is unlimited, the mercy from a spiritual master. Его доброта бесконечна. И служение ему было очень приятным. Yes, so his amazing remembrance, to be able to recollect the verses and speak word for word with the purpose is amazing. It's unreal. Его невероятная способность повторять и вспоминать слова Прабхупады слово в слово просто невероятно. But it's not just his recitation of the verse, but it's the deep realization behind what he speaks. Но это не только повторение, но и невероятное откровение, которое приходит к нему через эти слова. And anyone who comes in contact with him can understand that he's a self-realized soul. Каждый, кто когда-либо находился с ним в прямом контакте, понимает, что перед нами настоящая освобожденная душа. But his kindness is not just limited to the God family, it's equally limited to all the devotees. Но его доброта не только распространяется на высоких вайшнав, но она также распространяется на всех вайшнавов.
Because very often he speaks about also the Shiksha Guru, not only the Diksha Guru should be respected. Он часто говорит не только о своем дикши-гуру, но и о своих шикши-гуру. So it's quite amazing to see his nature and personality. Невероятно видеть его природу, его персональность. So yeah, that's about what I can say, is that that's the kindness of a spiritual master. Вот это, наверное, самое главное, что я хотела бы сказать о доброте нашего духовного учителя. So today in South Africa is Father's Day. Сегодня в Южной Африке День Отца, And we are very fortunate to have such a spiritual father. мы большие счастливчики, нам очень повезло, что у нас такой невероятно духовный отец, Who cares so much deeply about his disciples. который очень-очень сильно переживает и And думает. even when he's challenged with his own health problems, he's still concerned about all the other devotees more than himself. Даже когда он страдает от физической боли, он больше думает о своих учениках, чем о самом себе. So this is what I can understand of a sadhu, of his compassion onto other living entities. Это стопроцентное подтверждение его святости, его чистоты. So yeah, that's about all that I can say. Thank you. Это то, что я хотела чем поделиться. Спасибо. Thank you, Mukunda Datta Prabhu. So we are still waiting for Guru Maharaj to come on board. Is anyone else who would like to share something? Кто-нибудь еще хотел бы сказать что-нибудь о Гуру Махараджи? Someone from Ukraine, perhaps? Может, кто-то хочет из Украины сказать пару слов? Хари Кришна, Махалева Hare Даси. Махалева Михаил Даси. Васильевич, you would like to say something? Я из Украины, и в этом году нам, знаете, у нас в стране очень тяжелая ситуация военная. Эта война неизвестно, когда закончится. I'm from Ukraine, and it's very difficult situation right now in Ukraine. The war that we don't know when it's going to end. В этом году нам несказанно повезло на общение с Гуру Махараджем. This year we were extremely fortunate to have this association with Guru Maharaj. Кришна был столь милостив к нам, что вот устроил эти Zoom-встречи, которые проходят каждое воскресенье. Krishna is so merciful to allow us to have this association every Sunday. В прежние года, когда даже Махарадж приезжал в Украину, у нас не было столько общения с ним. Previous years, when Guru Maharaj will be coming to Ukraine, we didn't even have that much of association as we have right now. Okay, Maharaj has just come in now. So Mahalila Mataji, maybe we can continue next week if we can. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to your divine grace. Tarini Mataji. Махарадж здесь, и мы сегодня начинаем. And we'd like to wish you a happy Father's Day on behalf of all your children here. И мы хотим пожелать вам прекрасного Дня Отца от ваших детей. Okay, and we pass it on to you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Vitali Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nevishesha Shunavadi Praskajai Desatanan Vancha Kalpat Triviyas Chakrapasandu Vivaja Pachitanam Bhavani Bhu Vishnavi Vyanam Chotapada Bhakti Gana Vandanam Shitaran, of my respectful obeisances unto all the Vaishnavas, whether they're neophyte or whether they're advanced. Примите, пожалуйста, мои молитвы, мои поклоны, дорогие вайшнавы, и продвинутые, и начинающие, и высокие. Yeah, a Vaishnav is one who has accepted Krishna as the goal of life. Вайшнав — это тот, кто принял Кришну
как главным в своей жизни. So we should respect all Vaishnavas. Мы должны уважать всех вайшнавов. The Vaishnavas and the different sampradayas. Вайшнав из других сампрадай. There's 4 sampradayas in this Kali Yuga. Сампрадай в эту Кали-югу. And all the followers, sincere followers of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И всех искренних последователей. And especially the sincere followers of Srila Prabhupada. И особенно искренних последователей Шрила Прабхупады. So tomorrow is Nirджала Экадаши. Завтра очень важный Экадаши. So Nirджал, without water. Без воды. Нирджал значит без воды. So I remember when I first, in the late 60s and 70s, we didn't know about Nirджala Ekadashi. Я помню, что в конце 60-х, 70-х, когда мы еще ничего не знали о Нирджала Экадаши, but later ISKCON began to understand the importance of Nirджala Ekadashi. но со временем Искон начал понимать, насколько это важно Экадаши. And many devotees, not many, some devotees started strictly following it. И многие последователи стали очень строго следовать. So, of course, you can also, I wouldn't call it cheating, but the day begins when the sun rises. День начинается тогда, когда встает солнце. So theoretically, you could get up at 3 or 4 in the morning and take grains and water. Теоретически вы можете проснуться в 3-4 утра и съесть пару Then if you did that, и воду. it wouldn't be difficult to fast for 24 hours. И если вы это сделаете до восхода солнца, то как бы не так будет сложно весь день провести без еды, без воды, до того, как встало солнце. But then other devotees have said the grains are in your stomach, so actually you're digesting them when Ekadashi is when after the sun has risen. Но проблема в том, что тут не проведешь, потому что зерна находятся у вас в желудке, и в тот момент, когда солнце восходит, они у вас там в желудке находятся. Поэтому. So the whole point of Ekadashi is to increase our remembrance of Lord Krishna. Главная цель Экадаши – это помнить о Господе Кришне. Vrindavan and the residents of Vrindavan. О Вриндаване, жителях Вриндавана. Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Господи Чайтанья, Господи Нитянанде. It's always preferable to think first of Gaur Leela, and then you try to think or pray to Vrindavan. Желательно вначале думать и медитировать о Гаур-лиле, только после этого приступать думать о Вриндаване. And before Lord Chaitanya, if we think of Nitai, Advaita, Gadadhar, and Srivas. И очень важно думать о Господе Чайтанье. Some of us have been to Ekachakra, И Экачакре, where Lord Nityananda appeared. So we tried to meditate on Lord Nityananda, his pastimes in Ekachakra. И медитировать, хорошо медитировать о Экачакре, месте, где Лорд Нитянанда проявлялся. Of course, first, it's actually one's guru.
И обязательно, конечно, желательно думать о вашем гуру. And then the parampara, А также о парампаре, as a daily на- part of my sadhana bhakti как ежедневная часть вашего бхакти. is I offer my respects. I stand in front of the sun and offer my respects to the demigods and the entire Guru Parampara. Я встаю перед солнцем и предлагаю свои поклоны полубогам и парампаре. So the Guru Parampara is explained in the introduction to the Bhagavad Gita. Гуру парампара, как объясняется в вступлении в Бхагавад-гите. And there's 32 names, which includes Prabhupada's name. В нее входит 32 имени. Среди них и имя Прабхупады. So I don't have so much information of many of these acharyas. У меня нет полной информации о всех ачарьях. Like Rajendra Acharya and Jayadharma Acharya. Такие ачарьи, как Раджендра и Дайдава ачарья. And then it goes Purushottama Acharya. И там Пурушоттама ачарья. And then Brahmanandya Tirtha, then Vishnu Tirtha. Рамананда Тирса и Вишну Тирса. Then Lakshmi Pati Tirtha, and then Madhavendra Puri. Лакшми Пати Тирса. и Вриндаван. So even to say their name is purifying. Даже произносить их имена очищает вас. And this is while standing in the rays of the sun. Это я делаю, когда стою перед солнцем. Of course, we're a little fortunate in that regard because the sun in South Africa can be seen probably 75% of the time. Нам, конечно, повезло, потому что в Южной Африке мы видим солнце практически 75% в году. But in Europe, sometimes the sun, you don't see it for weeks on end. Но в Европе солнце можно не увидеть и целыми неделями. I read an article that some years ago in Moscow, in the month of December, there was only sun for 6 minutes. Несколько лет назад я знаю, что в Москве было солнце только 6 месяцев в году. Anyhow, we pray to Surya Dev, Surya Narayan, Surya Kund. Но тем не менее мы молимся Сурье, Богу Солнца, Сурье Нараяне. Because every day Radharani and her associates would go to Surya Kund. Потому что каждый день Радхарани ходит к Сурье Кунде. It's about 10 kilometers away from Radhakund. Это 10 километров от Радхакунды. So when we pray to Surya Dev, we think of Surya Kund. Поэтому, когда мы молимся Сурье Деву, мы молимся Сурье Кунде. And how Krishna pretends to be a Brahmin. Как Кришна представляет себя Брахманом. And but that's one pastime. The other is when Radharani actually herself worships the sun god. Это вот одно из пастаймов. Но есть еще и пастайм, в котором Радхарани сама молится Сурье. And her mentality is that Krishna will remain healthy and healthy. Ее медитация заключается в том, чтобы думать о Кришне, чтобы он был здоров. This is called Nara Leela. Radharani and Krishna and the cowherd boys, they're acting as if they were human beings. Это в Лиле, когда
Радхарани Кришна и пастушки с пастухами представляют, что они живут на земле. but actually their bodies are Sakchilananda Vigraha. Но на самом деле их тела — это Сачитананда Виграха. So Vigraha means form and eternal, full of knowledge and full of bliss. Виграха означает форма, полное знание и блаженство. But these pastimes of Lord Krishna and Vrindavan is referred to as Nara Lila. Эти pastimes в Вриндаване называются Нара Лила, Resembling human-like pastimes. напоминают человеческие pastimes. But occasionally Krishna reveals his Aishvarya aspect. Но иногда Кришна проявляет себя в Ишваре аспекте. By lifting Govardhan Hill. Поднимая гору Гавардхан. So no human being could lift Govardhan Hill. Ни один человек не может поднять Гавардхан гору. Or as a baby, Krishna opens his mouth and Mother Yasoda sees all the universes. Или когда Кришна открывает рот, мама Яшода может увидеть в его рту целую вселенную. So this is Aishvarya, which means opulence and majesty. Айшварья означает магию и величественность. And Vishnu Chakravarti Thakur has given the example to show Aishvarya and Madhurya. Такой приводит пример Айшварьи. So Aishvarya means Vaikuntha Bhav, or reverence and respect and power and opulence. Айшварья означает уважение и преклонение. Whereas Madhurya refers to the sweet pastimes of the Lord. Мирдуя означает сладкие Господа. In Sakhiras, Vatsalyaras, and Madhuryaras. So Vishwanath, he gives the example, you're boiling a pot of milk. Вишнават приводит пример, как вскипятить кастрюлю с молоком. And in that pot of milk, you put one small leaf. И в этом кастрюльку он добавляет одну маленькую листочек. So the leaf, usually you can't see it, but every now and again it may come to the surface, but then again go underneath. Этот маленький листочек можно не увидеть постоянно или сразу, но он время от времени поднимается наверх, то опять опускается вниз. So Radha and Krishna's pastimes in Vrindavan, it's all practically all Madhurya, but every now and again Krishna displays his opulence of being God. Как мы видим, что в играх Радхи и Кришны они достаточно человеческие, но тем не менее он периодически проявляется как Бог. But we can contrast this with in Vaikuntha, as Lord Narayan, he's always worshipped as God. Можем сравнить с Нараяной, с Господом Нараяна на Вайкунтхе, который постоянно является Богом. And then also Ayodhya, and then also Dwarka, he shows the opulence of being God. Также в Аюджи и Двараке он показывает себя иногда как Бог. Like in Dwarka, most of the residents will see Krishna with 4 hands. Например, в Двараке мы увидим Кришну чаще с 4 руками. But in Vrindavan, Krishna doesn't show his 4 hands. Но в Вриндаване он не показывает 4 рук. Except for that one pastime when
Krishna was hiding from the gopis. Только в тот раз, когда Кришна прятался от гопи. And they were approaching him, so he assumed a Narayan form. И они нашли его и решили, что перед ними форма Нараяны. And the gopis I'm sorry? the gopis bowed down and offered their respect to Lord Narayan. Гопи тогда решили, что перед ними Господь Нараяна, и склонились в поклон. But at that time, they were only thinking or looking for Krishna. Но в этот момент они только думали и искали Кришну. So they continued searching for Krishna. И они пошли дальше искать Кришну. But when Radharani appeared or came before Krishna, when Krishna was exhibiting his Narayan form, Но когда Радхарани подошла к Кришне, который представлял себя в форме Нараяны, she was feeling so much separation from Krishna она чувствовала такую сильную разлуку с Кришной. This would be Adiruddha Mahabhav. Adiruddha Mahabhav. And then you have Modan, Mohan, and Madanaikya. So this is Mohan, separation. Мохан как раз означает разлуку. So the depth of her separation was so intense, Krishna couldn't maintain his four-handed Narayan form. Глубина разлуки была настолько интенсивна, что Кришна не смог больше сдерживать свою форму Нараяны. But in Vrindavan, we have to always remember there's Nara Leela or human-like pastimes. Но мы знаем, мы должны помнить о том, что Нара Лила — это человеческие игры. So, as I was saying, Nirджала Ekadаши, we have to try to increase our remembrance of Lord Krishna and Vrindavan. Как я говорил, в Нирджала Экадаши нужно особенно усиленно думать и медитировать о Кришне во Вриндаване. Or Chaitanya Leela. Или читание. So that's that they call it. What is it? Primary. That's the primary purpose of Ekadashi. Это называется первичные Экадаши. Rupa Goswami has used two words, Mukhya and Gauna. Руpa Госвами назвал это Мукхья и Гауна. So Mukhya would mean primary or the first principle. Мукхья называется это первый или первичные принципы. Which is to increase our remembrance of the Lord. Это означает памятование о Господе. And second principle is we reduce the eating and the sleeping. А второй принцип — это уже то, что мы уменьшаем свою еду, питье и еду. So therefore, Nirджал, no water. Поэтому Нирджала — это без воды. Означает без воды. So if you're able to, the primary would be simply to chant more rounds and hear and read more about Lord Krishna. Поэтому прежде всего самое главное это будет памятовать о Господе и добавить больше кругов читания, воспевания. So of course, if you can chant 1 lakh of rounds, that's very good. Если вы сможете сделать больше одного круга, это будет. But many of our ISKCON members, they may have to work or look after the children
housework, etc. Но многим преданным нужно продолжать работать и смотреть за детьми, поэтому это, наверное, будет не так просто сделать. So to increase the rounds, maybe to 25 rounds, Попробуйте увеличить количество ваших кругов в этот день хотя бы до 25, and then you can go to 28 rounds, может быть, до 28, which is 50,000 names of God or half a lakh. что будет составлять 50 тысяч имен Господа, половину лака. Then you can go to 32 rounds. А если сможете, то увеличить до 32. 43 rounds is 3/4 of a lakh. 43 лака это будет, 43 круга это будет четверть лака. And 58 rounds is actually 100,000 names. А если вы сможете сделать 58 кругов, то это будет 1000 имен. But for some reason or other, we equate 64 rounds with 1 lakh. Но по какой-то причине мы считаем, что 64 круга это 1000 имен. And then you can even go beyond that to 2 lakhs. Ну, если вы сможете, то и больше поднимайтесь выше, делайте больше кругов. And by chanting more rounds, this can increase our taste for the holy name. Когда вы читаете больше кругов, вы увеличите ваш вкус к имени Господнему. But we shouldn't rush the chanting just to come to a certain number or figure. Но не нужно себя заставлять только для того, чтобы прийти к какой-то цифре. It's very important to try to hear clearly the holy name. Очень важно слышать четко имя Господа, Святое имя. And if we were to chant more rounds, we shouldn't advertise it. А если у нас получится прочитать много кругов, нам лучше об этом не рассказывать, не распространяться. Because that means because we are chanting more rounds, we want recognition or pratishta, name and fame. То, таким образом, если мы будем об этом всем сообщать, то это будет своего рода хвастовство, что вот мы прочитали такое количество имен. And as soon as pride comes, then bhakti recedes or decreases. И тогда гордыня вырастет, а как только гордыня вырастет, соответственно, наша бхакти понизится. So we shouldn't advertise that we are chanting more rounds or reading Bhagavatam for many hours. Поэтому не стоит об этом так распространяться и кичиться тем, что вы читаете много кругов или читаете Бхагаватам много часов. Then, of course, we have to understand the body as a machine. Мы также должны понимать, что наше тело – это машина. As it says in Bhagavad Gita, yantra haya yantra. Yantra is a machine. В Бхагавад-гите говорится, наше тело – это янтра, машина. And as the machina gets older, it begins to break down. И когда машина становится старой, она начинает ломаться. You have less energy, can't breathe properly, and headaches and so forth. У вас будет меньше энергии, появится головная боль, не сможете дышать правильно. You may not be able to push the machine too much. Вы не сможете сильно заставлять эту машину уже. For example, I stay in a place called Hillcrest. Я сейчас живу в месте, которое называется Hillcrest. And it's also called a valley of 1,000 hills. Его также называют ущельем 1000 гор. Yeah, the house that I live in, it's 600 meters above sea level.
дом, в котором я сейчас живу, находится в 600 метров над уровнем моря. So going up the hill, if you have an old car, it may break down. Поэтому, поднимаясь вверх в гору на старой машине, она просто может сломаться. So when the body gets a little older, apakshaya, it begins to dwindle. Да, поэтому, когда тело становится старым, оно начинает... And you may not be able to fast the whole day. Может быть, не получится тогда соблюдать, не есть ничего в целый день. And also you may have to take medicine. You may be diabetic or various types of medicine. You have to take some food. И тем более, если вам придется принимать какие-то лекарства, то вам наверняка придется принимать, нужно будет съесть какие-то фрукты, какую-то еду. So in that case, you may just fast till midday or moonrise. В таком случае стоит не есть ничего хотя бы до обеда или до того, как солнце не сядет. And then you may need to take water, or even you could take some fruit. Может быть, вам понадобится тогда выпить воду или даже съесть какой-то фрукт. But the whole idea is to try to increase our remembrance of Lord Krishna. Куда важнее в этот день помнить о Кришне и увеличить наше памятование о нем. So I remember playing a recording. Prabhupada was walking. Я помню, я как-то слушала запись о Прабхупаде на прогулке. And Tamal Krishna Maharaj asked him about Ekadashi. И Тамал Кришна Махарадж спросил его о Экадаши. And Tamal Krishna Maharaj said, some people think that Ekadashi is inauspicious, and to counteract that, we have to chant more. Многие думают, что Экадаши не самый хороший день, поэтому в этот день лучше всего как можно больше читать кругов. And Prabhupada laughed. На что Прабхупада смеялся и сказал нет. No, this is not the case. And apparently, Ekadashi is a twice a month special day for us to get more mercy. На что Прабхупада рассмеялся и сказал, это совершенно не так. Наоборот, это дважды в месяц у нас есть два этих специальных особых дня, когда мы можем получить милость Кришны. So if you're able to read more, chant more, you should definitely do this. Поэтому, если вы сможете больше кругов сделать или почитать больше книг, вы должны точно это сделать. It just so happens that tomorrow, Monday, in South Africa is a public holiday. Завтра, в понедельник, в Южной Африке это будет праздничный день. But in Ukraine and Europe and America and India, it's just another working day, Monday. На Украине, Европе, Америке или Индии это обычный рабочий день. But you should try to plan things that you can read and chant more. Но тем не менее постарайтесь выкроить в этом дне время, чтобы побольше почитать и сделать больше кругов. And it's just twice a month. И тем более это только 2 раза в месяц происходит. So one of the angas of bhakti is to observe these festivals and ceremonies. Одно из важных ангов бхакти – это выполнять эти церемонии. There's 64 different types of bhakti. И существует 64 разных типа бхакти. And to follow Ekadashi and Janmastami and Radhastami, this is one of the limbs of devotional service. И выполнение Экадаши, Джанмаштами и Радхаштами являются одними из важных дней, которые нужно обязательно отмечать.
So we should try to observe as best we can. Мы должны их отметить как можно лучше. And of course, visiting the local temple is the best way. И это прекрасная возможность в этот день обязательно нужно сделать посещение храма. Because you see the deities, you hear the holy name, Вы увидите божества, вы услышите святое имя. and these temples are like, there's the word oasis. Эти храмы, они как оазисы. In the desert, there may be some little pond of water. It's called an oasis. Эти храмы, они как источники, как оазисы среди пустыни. So this material world, this earth planet, it's like a desert. Этот материальный мир, он как пустыня. And the holy places are like oasis. А святые места — это как оазисы. So now by Prabhupada's mercy, these holy places are in the West. И по милости Прабхупады эти святые места находятся на Западе In the form of temples. в форме храмов. So to visit temple and take darshan of the Lord is anukul, or very favorable. Посещение храма в этот день очень благоприятно. So Krishna smaranam janam kasya prastam nija samahitam. Rupa Goswami writes, Рупа Госвами написал: Krishna smaranam. We should always try to do smaranam or remembrance of Lord Krishna. мы должны всегда памятовать о Господе Кришне. Of course, there are those that are very attached to Nrsimhadev or Lord Ram. А также других вспоминать тоже. But И Рам. we are Rupanugas, which means we're supposed to follow in the footsteps of Rupa Goswami. Мы Рупануги, поэтому мы должны следовать стопам Рупы Госвами. This verse is quoted in Nectar of Instruction, verse number 8. Нектар инструкции. Nectar of Instruction. Нектар инструкции, он в главе 8. So Krishna Smarana, we think of Krishna. Кришна Смарнам, когда мы думаем о Кришне. And then we think of the associates of Lord Krishna. А после этого мы думаем о тем, кто был с Кришной. So that would be in Dasyaras, Sakhiras, Vatsaliras, and Madhuyaras. Это будут все вот эти расы. For example, the higher half of Dasyaras is in Vrindavan. Самая высокая раса во Вриндаване. And that would include Madhukanta and Madhubrata. Это будет Мадхуканта, Мадхурата. And I forget the principal servant, Raktaka, forget his name, in Vrindavan. Принципы служения во Вриндаване. Or we think of cowherd boys exchanging their playful affection with Krishna. Мы вспоминаем о мальчиках-пастушках, которые играли с Кришной. Cowherd boys like Subal and Sridhama and Madhumangal. Пастушки такие, как Суда, Шриман, Or Nija Samahita means you have to meditate Smaranam on these associates, but you have to choose the associates. Мы должны памятовать о тех, кто был рядом с Кришной, но мы должны сами выбрать, о ком мы хотим медитировать, среди его спутников.
This is Nija Samahitam. It means of you choose, your choice. Это уже Ниджа Самахитам означает, что это ваш выбор. But this type of greed or enthusiasm will only come when you're more advanced. Но этот энтузиазм, это желание возникнет тогда, когда вы чуть-чуть разовьетесь больше. Like on deep ruchi or beginning of ashakti. Когда у вас будет глубокое ручи или начало ашакти. So honestly speaking, we are all on a lower level. Будем говорить честно, мы находимся на более низком уровне. But that doesn't stop us Но это нас не останавливает. from praying that one day you will have some exclusive attachment to one of the associates of the Lord. Это нас не останавливает продолжать молиться, потому что у нас пришел вкус к определенной ассоциации с кем-то из спутников Кришны. So Krishna smaranam janam kasya prastam nija smaitam. You hear the topics of Krishna and these associates and his associates. Мы слышим темы о Кришне и его взаимоотношениях с его спутниками. So we can just read the Krishna book or the 10th canto of the Bhagavatam. Для этого будет замечательно почитать Кришна Бук или 10-ю песню Бхагаватам. Especially the Krishna book. It's a summary study of the 10th canto. Это особенно, конечно, Кришна Бук, Кришна книжку. And that was one of the first books to be published. Это была одна из первых книжек, которая была опубликована. I think it was in 1969. Это было в 1969 году. And Srila Prabhupada was in London. Шрила Прабхупад был в Лондоне. And he asked Shyamasundar Prabhu to ask George Harrison to give a donation. Шрила Прабхупада был в Лондоне и попросил Шьяму Сундару, чтобы он попросил Джорджа Харрисона о донации, о пожертвовании. Shyamasundar asked George Harrison of the Beatles. И Шьяма Сундару попросил Джорджа Харрисона из Beatles. And George Harrison was very enthusiastic and gave the full amount. Джордж Харрисон с радостью согласился и дал полное пожертвование, которое необходимо было. Then he even wrote an introductory letter, which is printed in the Krishna book. И он даже написал вступительное слово, которое было опубликовано в Кришна Бук. And then he signed it at the bottom. All you need is love, and then brackets Krishna, and then he wrote his name. И он подписал его, все, что нам нужно, это любовь, и подписал Кришну. I remember distributing the paperback Krishna book, volume 1, volume 2, volume 3. Я помню, я раздавал книжки еще в бумажном виде, когда они были публикации 1, 2, публикации 3. In London in 1973. Это было в Лондоне в 1973 году. And we would open the book and show the person on the streets, oh, George Harrison, he wrote this. Мы открывали, показывали книжку людям на улице и говорили: вот посмотрите, Джордж Харрисон написал это. So in the very early days, Prabhupada gave us the essence of the Bhagavatam. С самых ранних дней Шрила Прабхупада нам дал это самое главное составляющее Бхагаватам, which is the 10th canto. которая является 10-й песней. And in the whole of the 10th canto, the 5 most important the most important chapters. И в 10-й песне находятся 5 самых важных глав. There's chapter 29, 30, 31, 32, and 33. Это главы 29, 30, 31, 32 и 33. Also, chapter 21 is called Venu Geet, or the gopis hearing Krishna's flute.
Ну, также обязательно важна глава 21, в которой гопи слышат звуки флейты Кришны. So these 5 verses are compared to the 5 life airs which we have in our body. Эти 5 глав, они соответствуют 5 частям нашего тела. And the middle one is chapter 31, Который посередине, это глава 31, which is called the Gopis' Songs of Separation, которая называется «Песня Гопи о разлуке». or also called Gopi Geet. Также называется Гопи Гита. So this would be the most highest, spiritually highest chapter, if you like, in the whole of the Bhagavad. Это будет, наверное, самая духовная часть из всего Бхагавата. Yeah, and it's the gopis feeling separation and searching for Krishna. Гопи чувствуют разлуку и ищут Кришну. So this actually one day, when we're more advanced, should be the mood of our chanting. И когда мы будем более продвинутыми, это должно быть наше настроение в нашем чтении кругов. When doing our chanting, we call it bhajan. Когда мы делаем наш баджан. Of course, bhajan also means you play the harmonium and you sing. Баджан также означает это то, когда ты играешь на гармонике и поешь. But I'm taking the meaning of bhajan to mean one's personal chanting and remembering of Krishna. И также можно перевести как персональное воспоминание и медитация на Кришну. So this bhajan ideally should be done in a mood of separation. И в идеале этот баджан должен быть произведен в настроении этой разлуки. So there's a famous song by Gokishore Das Babaji Maharaj. Известная песня, которая была написана Гоки Махарадж. Gokishore Das Babaji Maharaj. Гокишор Дас Бабаджи Махарадж. And it's Kotai Go, Prema Mai, Radhe, Radhe, Radhe. Oh, Radharani, full of love of Krishna, where are you? Переводится как «О Радхарани, наполненная любовью Кришны, где ты?» So the word Prema Mai, Mai means one is saturated in prema. Према Май означает как очень сильная молитва. So Gokishore is saying, my dear Radharani, where are you? Where are you? Он поет «Моя дорогая Радхарани, где ты?» Please reveal yourself to me and save my life. Пожалуйста, покажи себя и спаси мою жизнь. Deki dia, prana raka. Prana means life. Save my life. Она означает любовь, означает жизнь, спаси мою жизнь. And then Srila Gokishore says, Kumara Kanjal. Он также говорит, Рамбаджа, Kanjal means, I am your wretched beggar. это означает, я твой, я молю тебя, я твой. Please hear my prayers. Пожалуйста, услышь мои молитвы. Radhe, Radhe, Vrindavan Vilasini. Radhe, Radhe, Kanumana. Forgetting the last word. But to chant with some feeling of separation is the best kind of chanting. Молиться и воспевать имена с чувством разлуки, с такой мольбой, это самый лучший вариант. So first it will start with some feeling of emotional separation for Diksha Guru or Siksha Guru. Начинайте с того, что представляете, что вы эмоционально находитесь в эмоциональной разлуке с вашим гуру. And then some feeling of
emotional separation for our Guru Parampara. После этого продвигайтесь к ощущению эмоциональной разлуки по отношению к парампаре. Then Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Затем к Лорду Чайтанье, Лорду Нитьянанде. And then Radha and Krishna. И после них к Радхе и Кришне. But we can only pray that this type of mood comes to us. Мы можем только надеяться, что это настроение к нам придет. The mood or this mercy may come or it may not come. Это настроение милости, оно может прийти, а может не прийти. It's not like the air conditioning unit. You turn it on and off when you want. Это не как кондиционер, который освежает воздух, который можно включить или выключить. You may pray, and that mood may not come. Можно молиться и молиться, но это настроение может не прийти. And other times it may come. Может быть, а может и прийти. So it's beyond us. Это от нас не зависит. If it comes, it's by kripa or mercy. Он придет по милости. But at least we, practicing sadhana bhakti, at least we can pray for it. Ну, по крайней мере, мы можем молиться и просить об этом. And we should pray for this mood of attachment to residents of Vrindavan. И мы должны молиться об этом настроении привязанности к спутникам Господа. For the Guru Parampara. Настроение привязанности к нашей парампаре, гуру парампаре. So tomorrow is a good opportunity for us to try to get a bit more serious. Завтра прекрасная возможность стать более серьезным в своем воспевании. I started my special prayers for Nirджала Экадаши today. Я начал свои молитвы о Нирджала Экадаши уже сегодня. And then tomorrow, I usually make it like a 3-day thing. Завтра я продолжу. Я обычно из этого делаю 3 дня. У меня длится 3 дня. So we pray that all the Vaishnavas can take more shelter of the holy name. Мы молимся о том, чтобы как можно больше вайшнавов могли найти прибежище у святого имени. Tomorrow would be a good opportunity to read a little bit more of Srila Prabhupada's books. Завтра также прекрасная возможность и день для того, чтобы почитать побольше книг Шрилы Прабхупады. And if you can decrease your sleeping a little and eating, this is also good. И также было бы неплохо, если бы уменьшили свое время сна и еды, поменьше еды. I was talking about Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Я говорила о Шри Дас Бабаджи Махараджи. So I've heard from reliable sources he would chant 2 lakhs a day. Я слышал из очень достоверного источника, что он читал 2 лака в день. And he wandered around Vrindavan for some 30 years. И он ходил по Вриндавану около 30 лет. But I've also heard that he didn't chant on the japamala, the chanting beads. Я также слышал, что он читал не на четках. And when you see the picture of him on the altar, there's no bead bag. Если посмотрите на его фотографию на алтаре, там нет мешочка для четок. So these, of course, are Nitya Siddhas. Ну, конечно, это святые люди. Or Krishna's eternal associates. Спутники Кришны, вечные спутники Кришны. So we pray to Prabhupada Bhaktisiddhanta Gokishore. Мы все молимся. And all of the Vaishnavas that they can help us in our devotion.
и всем вайшнавам, чтобы это помогло нам в There's a nice prayer нашем служении. Krishnadas Kaviraj in Chaitanya Charitamrita. И замечательная совершенно молитва. Durgami Patimandasya Skala Patir Gatir something Swakripa Danena. My path is full of obstacles. Мой путь наполнен различными препятствиями. Durgami, it's full of, my path is full of obstacles. Наполнен препятствиями. Durgami Patiyandas. I am blind. Я слепой. My feet are slipping again and again. Мои ноги подскальзываются постоянно, и опять. I pray to the advanced Vaishnavas. Я молюсь продвинутым вайшнавам, To give me the stick of their mercy. чтобы они мне дали посох их милости, As my only support. как мою единственную поддержку. So, Prabhupada said a devotee should be more serious about praying for the mercy of the Lord from the devotee than the Lord himself. Прабхупада говорил, что преданные должны очень сильно молиться Господу о милости и о преданных. So we can only approach Krishna through the mercy of his associates or the Vaishnavas. Мы можем приблизиться к Кришне только через его спутников, через ассоциацию с его верными, вечными спутниками. Therefore, Lord Chaitanya designated himself as the servant of the servant of the servant of Krishna. Даже Господь Чайтанья говорил, что он является слугой слуги Кришны. Gopi Pada Bharata Dasu Dasanu Das. And Lord Chaitanya was very pleased when his associates approached the servant of the servants of the servants. И Господь Чайтанья был очень удовлетворен, когда преданные приближались к слугам. So Prabhupada writes, therefore devotees in Vrindavan approach Srimati Radharani. Прабхупада рассказывал о том, как преданные приближаются к Радхарани. Who is the tender-hearted feminine counterpart. Как самая нежная составляющая of Lord Krishna. Господа Кришны. Resembling the perfection of the feminine mentality. Который является совершенством женского мышления. And when she recommends the devotee to Krishna, Krishna will accept that devotee. И когда она рекомендует преданного Кришне, Кришна его принимает. But we can't actually approach Radharani directly. Но мы не можем напрямую подойти к Радхарани. Although we say the prayer Tapta Kanchana Gaurangi, we can't actually approach her directly. Хотя мы и молимся, но тем не менее мы не можем к ней подойти напрямую. Even on Radhastami, we may pray, but our worship in the temple is more like Lakshmi. Даже на Радхаштаме мы не можем к ней подойти напрямую. But we can't even approach the servants of Radharani directly. Мы не можем даже подойти напрямую к ее служанкам напрямую. That would be the most important servant of Radharani would be Rupa Goswami. Самым важным слугой Радхарани будет Рупа Госвами. Who in the spiritual world is Rupa Manjari. Или как его имя в духовном мире Рупа Манджари.
but we approach or we pray to the servants of the servant of the servant of Rupa Manjari. Но мы можем молиться слугам, слуги Рупа Манджари. And that is the Guru Parampara. Это и есть наша Гуру Парампара. So I pray that tomorrow we can take advantage of this opportunity. Я молюсь, чтобы завтра мы все могли взять, использовать этот прекрасный день, такой And возможность. attract the mercy of Prabhupada and our Guru Parampara. Чтобы привлечь и просить о милости Прабхупады и Парампара. And Sri Chaitanya Mahaprabhu and all of his associates. Лорда Чайтанья Прабху и его всех спутников. And Lord Krishna and the residents of Vrindavan. И Господа Кришны, жители Вриндавана. Gau Premanandi Hari Hari Bol. So if you'd like to ask any questions or make a comment, please do so. Сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Можно задать вопрос? Шри Падмини. Шри Падмини. Спасибо за лекцию большое. Ну, у меня вопрос про Радхакунду. Какое, по мнению Махараджа, для учеников его приемлемый способ общения с Радхакундой? Ну, например, то есть можно ли принимать вовнутрь Радхакунду, омовение в ней принимать или на голову капать? То есть как правильно мы должны с Радхакундой общаться и какая медитация должна быть? Thank you so much for a wonderful lecture. My question is about Radhakunda. What is the best way to associate yourself with Radhakunda? Should we swim in it? Should we put it on our head? Should we drink it? What is the best mood? What is the best way to approach Radhakunda? You're saying Radhakund? Radhakund, yes. Yeah. I have a bottle of Radhakund water right next to my bed. У меня есть бутылка из Радхакунды, наполненная водой из Радхакунды, прямо рядом с моей кроватью. And I put on my head 3 or 4 times a day. И я в течение дня 3-4 раза в день себе оттуда поливаю на голову. There's also prayers to Radhakund. Существует также молитва для Радхакунды. Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami have written Radhakunashtakam, prayers to Radhakund. Есть молитва, написана Рупа Госвами, молитва о Радхакунде. And then you can also put Radhakund tilak on your body. Также можно ставить тилаку Радхакунде. But Shil Bhaktisiddhanta, he used Gopi Chand or the yellow tilak. Шрила Бхактисиddhanta, он ставил желтую тилаку. Although Lord Chaitanya decorated his body with Radhakund tilak. И Господь Чайтанья также украшал свое тело тилакой. Srila Bhaktisiddhanta wanted to differentiate Gaudiya, his followers from the Radhakund Babajis. Хотели также себя отходить. Who wanted to do that? Bhaktivedanta? He wanted to separate because in Radhakund, unfortunately, there's also some sahajiyas. К сожалению, так как на Радхакунде также есть и сахаджии, Бхактивиданта такой хотел соединить, разделить себя от своих последователей. So we follow Srila Bhaktisiddhanta. We on our head we use the Gopi Chand. Поэтому мы следуем советам Шрилы Бхактивиданты и ставим себе Гопи Чанд. So, and if we can't go to Radhakund and Shyamakund and Govardhan Hill, then we think within our mind of these holy tirthas. Но если мы не можем поехать на Радхакунду
и другие места, то мы должны хотя бы в своем воспоминании думать об этих местах, об этих святых местах. Kuyad Vasambrajasada. Any other questions? Какие-то еще вопросы? Можно вопрос, Махалила Даси? Махалила Ливадас еще would like to ask a question. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, спасибо за лекцию. Вопрос такой, нужно ли нам стараться, прежде чем развить любовь к Кришне, развить настроение разлуки с ним? Please accept my most humble obeisances. Thank you so much for a wonderful lecture. Question is following. Before we develop love for Krishna, should we develop this mood of separation? You can only feel separation when you have intense love for the object. Вы сможете развить вот это настроение разлуки только тогда, когда у вас существует уже вот эта очень сильная любовь. So the two go hand in hand. Они оба этих настроения, они идут вместе, рука об руку. As your feelings of separation for Lord Chaitanya and Radha and Krishna increase, so also your love will increase. По мере того, как ваше настроение разлуки будет увеличиваться, также ваша любовь будет увеличиваться. So it's two sides of one coin. Это две стороны одной и той же монеты. Yeah, one causes the other. Одно следует за другим. Anything else? Что-то еще? I have a question, Guru Maharaj. You mentioned that you, for like 3 days, you pray, like example for Nirджala Ekadashi. So what kind of praise do you offer for Nirджala Ekadashi? Prayers from Vilapka Sanjali. Вы сказали, что в течение трех... Вы сказали, что в течение 3 дней вы читаете различные мантры. И что же это за мантры? Can you please repeat the name of the mantras? I start with prayers to Vaishnavas. Он начинает с мантры о Вайшнавах, молитвы о Вайшнавах. And then our Guru Parampara. Затем о Гуру Парампаре. And then Gaur Leela. Потом о Гаура Лиле. And then Radha and Krishna and Vrindavan. И следует за ними Рада и Кришна Вриндавана. There's 2 ways to pray. Существует два вида молитвы. You can repeat the prayers of Raghunath Das Goswami and Rupa Goswami. Вы можете повторять существующие молитвы. Название только что. Or like Tavavasmi na jivami tvayavina. My dear Radharani, I am yours. Please understand this and bring me to your lotus feet. Или повторять молитву, дорогая Радхарани, я твой, пожалуйста, приведи меня к твоим лотосным стопам. So in other words, I'm repeating a prayer of a great acharya. Другими словами, я повторяю молитву, которая была названа великим And ачарьей. although I may only be repeating and it's not realized, still there's good effect. И даже то, что я только лишь повторяю, все равно эффект будет очень хорошим. Like the prayers to Tulsi Devi, every day, O beloved of Krishna, Tulsi Devi, make me a resident of Vrindavan. Так же, как и молитва Тулси Деви. Дорогая Тулси Деви, сделай меня, пожалуйста, жителем Вриндавана. So we may not have that high mood of Braja Bhakti, but if we repeat the prayer
something will stick. Может быть, у нас и не развито еще настроение Раджи Бхакти, но тем не менее, повторяя эти молитвы, мы продвигаемся. Just like if you handle candles, then the wax comes onto your hands. Это все равно, что когда вы переносите свечки, воск со свечи капает вам на руки. So you repeat these prayers and something will stick in your heart. Вы повторяете эти молитвы, и что-нибудь все-таки останется в вашем сердце. So that's one way. And the other is you pray with your own words in your own mood. Это один способ. А другой способ, это можно молиться так, как вам хочется, как вы это чувствуете, через ваше собственное настроение. So both are very good. Оба способа очень-очень хорошие. Yeah, I can give about the first example, that touching candles, some wax will come to your hand. Как я сказала, это как переносить свечку, когда и воск капает на вашу руку. So there was a disciple of Srila Bhaktisiddhanta. Это был один преданный Шрилы Бхактисиддханты. And he became very ill. Он очень заболел. Almost he was about to die. Он был при смерти. And he couldn't eat anything. He would vomit everything he had. И он не мог ничего есть. Все, что он принимал, тут же вытошнило. So the Vaishnavas, they took him to a special Ayurvedic doctor. И вайшнавы отвезли его в специальную юридическую клинику. Who was apparently very good. Которая была очень хорошая, известная. And the Vaidya, this means the doctor, said, you give him ghee. И доктор сказал, дайте ему масло ги. Even a tablespoonful of ghee. Столовую ложку полную ги. And the devotees, they said, but even when he takes water, he vomits it up. Как же мы это сделаем, если он даже просто принимает воду, он его тут же выташнивает? So the Vaidya said, no, let him take tablespoonful of ghee twice a day or 3 times, but some of the ghee will stick. Доктор настаивал, сказал, тем не менее, давайте ему хотя бы 2-3 раза в день, потому что хоть что-то от этого ги останется у него в желудке. Although he will vomit up the ghee. Но хоть его и тошнило от этого масла. Some of it, the ghee will stick on the intestines. Тем не менее, что-то от этого масла все равно будет приклеиться как бы к желудку, там останется. And gradually he'll get strength. И таким образом и появятся силы. So the devotees, they did this, and after 2 weeks, he was regaining his strength. И преданные это сделали, и через 2 недели он выздоровел. And after 1 month, he was back to normal. А через месяц он вообще был уже в прекрасном состоянии. So we repeat these prayers like Guru Ashtakam, we sing at Mangalarti. Поэтому мы повторяем эти молитвы для того, чтобы это произошло с нами. And although we haven't realized, like if you understand in English, the translations of Guru Ashtakam. И Гуру Аштакам, и тогда у вас появится возможность. We sing in front of the deities every day for Mangalarti. Мы поем каждый день перед божествами на Мангаларати. So we haven't realized how the Guru is serving Radha and Krishna in the groves of Vrindavan. И мы думаем о том, как Гуру служит Радхе Кришне по Вриндавану. How the 4th verse, how the Guru is cooking prasad for Radha and Krishna. Как Гуру преподносит прасад для Радхи Кришны. But if we just repeat it, something will stick.
Если мы будем просто повторять за ними, то что-то останется в нас. Yeah. For instance, the prayers to Tulsi Devi. Например, молитва Тулси Деви. Oh, beloved of Krishna and Tulsi Devi, I bow down before you again and again. О, прекрасная Тулси Деви, я склоняюсь перед тобой вновь и вновь. Whoever takes shelter of you will become a resident of Vrindavan. Кто бы ни принял прибежище у тебя, он станет резидентом, жителем Вриндавана. So, as we say these prayers, mercy will come from Tulsi Devi, something will stick, and we'll begin to realize. Когда мы произносим эти молитвы Тулси Деви, что-то в нас останется. Any other questions? Еще вопросы? Можно еще один вопрос, Махалила? Махалила, another question. Пожалуйста, о чем вы молите полубогов? What do you pray for demigods? When you pray for demigods, what are you asking them? That I can, the pastimes in Vrindavan can manifest in my heart. Я молюсь о пастаймах Вриндавана, чтобы они проявились в моем сердце. So Surya Dev, Radha and Krishna, they go to Surya Kund. Потому что Радха и Кришна, они шли молиться к Сурье Деву, и поэтому я к нему обращаюсь. And then Vayu, I pray to Vayu. Также я молюсь Вае. The wind god. The wind god? The wind god. Бог ветра. So Radha Rasa Sudha Nidhi, verse number 2. Потому что Радха и тоже к нему обращался. That even Lord Krishna, who is known as Yogeshwara, Даже Кришна, сам Кришна был известен как Йогшвара, who is difficult to be obtained even by the mystic yogis. которого очень сложно понять даже мистическим йогам. He finds himself greatly blessed Он находит себя очень благословенным, when the wind or the breeze touches him, which has come from the corner of Radharani's garments. когда ветер выходит и продувает наряды Радхарани. So Vayu, the wind, the breeze coming from Radharani's garments. Этот ветер, Ваю, он выходит из нарядов Радхарани. And then this is quite interesting. When I pray to Yamaraj, Я также молюсь Ямараджу. he has a very difficult service because he has to deal with the human beings who are sinful. У него очень тяжелая служба у Ямараджа. And Ему приходится... it's not much to do with Vrindavan. У него очень тяжелая служба, ему приходится взаимодействовать с грешными душами, и ему мало что есть делать во Вриндаване. So then I think of the managers in ISKCON who sometimes have to spend hours and hours discussing problems. Я также думаю о менеджменте ИСККОНа, которым приходится обсуждать часами какие-то проблемы, которые возникают. And it's like Yamaraj. It's a very difficult service. У них так же, как и у Ямараджи, тоже достаточно тяжелая служба. So I have great sympathy for the leaders and the managers of ISKCON that sometimes they have to deal with these very difficult problems. Мне их жалко, потому что им приходится очень часто заниматься очень тяжелыми какими-то проблемами. Then Brihaspati,
He's the guru of the demigods. Также я молюсь Бригаспати, который является гуру полубогов. So I also pray to him, but I understand he incarnated as Sarvabhauma Bhattacharya. Я также ему молюсь, потому что я понимаю, что он реинкарнирован как. And then Lord Brahma, he also appeared in Krishna Lila. Лорд Брахма, который также был в лиле Господа Кришны. And he stole the cowherd boys. И он украл пастушков. And then Lord Shiva, without his permission, you cannot enter Vrindavan. И также Лорд Шива, который без разрешения не может зайти во Вриндаван. So there's 4 Shiva Lingams, and I mention their names. I pray to all of them. То есть вот эти 4 Шивалингама, я им всем молюсь. Gopishwara is in Vrindavan. Гопишвара, это который был в Вриндаване. Chakrishwara is at Manasi Ganga, Govardhan Hill. Чакишвара, это который гора Гавахма. Then Nandishwara, Shiva Lingam at Nanda Maharaj's place. Нандишвара, это Шивалингам Махараджа Нанды. Then Kamishwara, Shiva Lingam at Kamyavan. И Камешвара, это Шивалингам Kamyavan. Kamyavan is on the west part of Braj. Камеван находится на западной части Браджа. Oh, there's 5. And the last one, Bhutishwara in Mathura. И также молюсь Бхуктишвара, который находится в Матуре. And then we pray to Lord Shiva's associate, Durga or Umadevi. Также я молюсь спутнице лорда Шивы Дурге. That we cannot become influenced by material energy. Чтобы не быть от нее зависимым, чтобы она не могла на меня повлиять. And then we pray to Chandra, the moon god. Также молюсь Чандре, богу Луны, who bathes Vrindavan in the moonlight rays. который омывает Вриндаван в лунном свете. When Radharani goes on Abhisa or journey to meet Krishna. Когда Радхарани идет навстречу с Кришной. And then King Indra. А также король Индры. So Indra, of course, he sent the rain clouds Govardhan Hill. Он посылает дождь на Govardhan гору. But sometimes when Indra sees someone else advancing, he thinks maybe that person wants my position. Индра иногда начинает завидовать, когда видит, что кто-то начинает продвигаться и развиваться. Может быть, эта душа хочет занять мою позицию. On one occasion, he saw a mystic. I forget the name. Однажды Индра увидел одного мистика. And Indra sent some of the apsaras, or beautiful ladies from the higher planets, to try to distract this mystic yogi. И он тогда отправил Апсарас отвлечь этого мистика от его практики. So my thought towards King Indra is to assure him, my dear King Indra, I do not want your position. И моя молитва по отношению к нему — это дорогой король, царь, бог Индра, бог Индра. Пожалуйста, я не хочу твою позицию. I do not want to become the king of the demigods. Я не хочу стать царем полубогов. So King Indra won't send any beautiful ladies to distract me. Тогда
Бог Индра, полубог Индра не пришлет прекрасных девушек, чтобы меня отвлекать от моей практики. So all the prayers to the demigods, it's all based on Vrindavan. Все мои молитвы, они основаны о Вриндаване. So thank you all very much. Спасибо всем огромное. Большое спасибо. I look forward to next Sunday. Я очень жду следующего воскресенья. And please take shelter of Lord Krishna tomorrow. Пожалуйста, обязательно примите прибежище Господа Кришны завтра. And actually every day, of course. Ну и, конечно же, каждый день. And try your best to increase a little tomorrow. И постарайтесь изо всех сил, чтобы завтра у вас получилось больше читать кругов и повысить вашу практику завтра. Srila Prabhupada ki jai, Go Premanandi, Guru Parampara ki jai, Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Thank you. Spasiba. Thank you very much for once again taking the time and for your wonderful class and wonderful answers to the questions. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за прекрасный класс и замечательные ответы на вопросы. And we wish you a happy Father's Day for the rest of the day. Мы желаем вам прекрасного Дня Отца сегодня. And for all of those observing Ekadashi, we wish you all the best. In India, it's on Tuesday. И всем, кто будет завтра соблюдать Экадаши, в Индии это будет во вторник, а не завтра. Хорошего дня. Yeah. His Holiness Partha Sarathi Das Goswami Maharaj ki jai. Yeah. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, dear devotees. We look forward to seeing you next week. Hare Krishna. Hare Thank Krishna. you, Tarini Radhika Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Have a wonderful Rath Yatra festival. Thank you. Thank you. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.